What the hell is that? ada orang review Ativa, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, welcome back to my channel. Tengok ni mic baru aku pinjam. Siapa punya tau? Tuan-tuan dan puan, Uncle Melaka. Jadi, halo. Oh, sorry mungkin tak boleh dengar sebab mic satu saja kan. Tak apa. Kita buat intro dulu kan. Tuan-tuan dan puan, hari ni kita akan meraba kereta dia. Apa? Uncle Melaka punya kereta. Okey, Ativa. Alah, Ativa. Kereta dah lama, dah boring, dah berapa tahun on the road kan. Siapa nak tengok Ativa kan? Tetapi, hari ni aku nak bertanya lah dekat Uncle Melaka kan. Tanya dia, kereta dia okey tak okey? Dah berapa tahun nak guna? Macam mana plus and cons dia semuanya? Sebab kita pun nak tahu juga kan, daripada perspektif owner dan juga YouTuber kan. Sama, kita YouTuber sama-sama kan. Jom. Okay, ladies and gentlemen, seperti korang lihat, ini adalah Ativa Pro 2. Tapi tahun bila, spek apa, aku tak tahu. Kita tanya teruslah kepada owner, Uncle Melaka. Halo. Oi, tengok kita dah collab kan. Ui, kita dah sama-sama kan. Okay, Uncle Melaka, nak tanyalah, kereta ini dah berapa tahun dah guna? 3 tahun. 3 tahun. Okay, now the big question is, so far so good. Apakah the good things about your car? Let's share a little bit. This car very powerful. Okay. Save petrol. Oh, petrol. How's the usage? Okay tak? Full tank berapa? Full tank about RM60 lah. If zero lah, from zero lah. Okay. Biasa paling banyak pun 50 lebih je. RM50 lah? 55 lah. Berapa kilometer? Hampir 380 kalau town driving. City drive lah. City 380. Drive. Kalau 360, 380 lah. Kalau long distance drive? Long distance boleh jauh sikit lah, 42, 45 42, 45 lah. Kalau korang dapatkan figure yang sama ataupun tidak, ataupun lebih bagus ke tidak, korang boleh komen dekat bawah lah. Pun nak tahu jugalah, sebab you know lah, Ativa is a very hot model kan. Mana ada banyak kereta yang dalam size ini, dalam spek ini dan dalam harga ini memberikan kebolehan kereta ini kan, 1.0 turbo kan, siapa tak tahu kan. Dan juga so far, what are the good things that you would like to share about your car? The best is blind spot monitor. Blind spot. Full ADAS kan? Is it full correct? ADAS, yeah. Yes. Oh yeah, forgot. What spec is this? AV spec. Okay. Higher spec lah. Okay. Dah guna 3 tahun. Okay. Masalah sikit-sikit lah. Oh, masalah. Wait. Kita nak dengar yang bagus dulu. Baru kita masuk masalah. Yang bagus, potong Honda City, potong Toyota Vios, senang je. Ada power lah. Ada. Tekan naik jalan, bukit, pecut. Naik bukit paling best lah. Sebab dia turbo punya pasal. Okay. Kereta itu pun turbo juga. Oh, by the way, after this video, Uncle Melaka pun nak raba kereta aku. If you want to watch that video, pergi ke channel dia. Okay, sorry sebab mic satu saja, kita miskin. YouTuber miskin dah. Siapa nak sponsor mic? Siapa nak sponsor mic, tolong sponsor. Sebab kita mic satu share 2 orang kan. Besides the power, besides the fuel economy, the size is correct. Parking is easy, especially in KL City. Oh, by the way, parking lot is very tight. Ada 360? Don't have 360 right? No 360. Okay. Only reverse camera. Okay. Space. Ruangan dalam, if you fit 5 people, can cukup. 5 people very nicely. The back seat is very spacious. Definitely more spacious than the car behind. Jahat. Belum start kereta tu. Tak kena mengaku lah. Dalam dia agak sempit lah if compared to this lah. This one of course. Sila dalaman dia pun sangat-sangat luas lah. Okey, dekat sini apa yang kita boleh nampak, macam tak ada beza. Rim stock, tayar pun stock. Tayar stock ya, Uncle? Yeah, everything stock. Tayar stock, ini pun hitam cantik. Oh, I got add on all these things lah. Okay, kepada yang nak tahu, this one it gives the protection apabila korang buka pintu, tak adalah langgar jiran sebelah kan. But then again, I don't know, Uncle can I share a little bit This one to me I know because this one underneath here, the water will sit. Yes, we're rusty. So maybe in the future, if you open these things, you will see underneath is actually rusty lah. Yeah, maybe aku pula recommend kan. Aku pandai kan. So this one I would put the transparent one or maybe the plastic one because this one inside got metal kan. So maybe will rust lah. So that one need to careful a bit lah. And this one, di sini pun ada cover cantik. Ini cover original lah Uncle? Tak adalah, beli Shopee. Beli Shopee. Kemudian ni ada blind spot. Ini ada mirror. Sekejap. Function tak mirror ni? Kalau aku buka, aku tutup, boleh tak? Nampak tu? Hello. Okay. So when you open the door, adalah sedikit safety situ kan. Apa lagi Uncle boleh share? Belakang sini ada apa? Ada tak tambah spoiler ke, body kit ke, gear up ke? Uncle dah tua. Tak ada. Okay, sini ada sedikit protection. Okay lah. Everything is stock lah. But kereta pun nampak bersih, cantik. Sini pun ada satu. Lepas tu apa lagi? Ada tak sunroof? Sunroof gila kau. Tak adalah, itu sajalah. Lepas tu, ini pun dah tukar lah. Dah nampak dia tukar kepada Bosch. And everything else looks stock standard. Okay lah. Aku ada kunci.
Kunci dia dah balut dengan kondom lah. Kondom bodoh. Kita masuk ke dalam. Start kereta dulu, Uncle. Panas lah. Yeah. Wait. Is this berapa silinder? 3 silinder juga kan? 3 silinder, yes. Dia tak shaky. Shoot. Aku punya apa? Uncle later you try when you turn on the car. Shake like hell. Is it? Wow, this one no shake I mean got a bit lah. Oh, the engine mounting no problem lah. But wah, ini punya shaking lagi kurang daripada kereta BMW aku. Bongok betul. Okay, continue. Apa yang ada dekat sini? Dekat pintu ada banyak benda. Oh, sini ada banyak ni. Semua stiker-stiker ni semua comel lah. Kemudian ni pun ada ni. Oh, this one is the seatbelt reminder kan. Kepada yang tak tahulah. The lampu ada tak tukar putih? Oh, tak ada. Kuning. Okay, ni ada letak holder-holder sikit. Oh, plastik 3 tahun. Tak cabut? Tak ada. Serius? Sayang. Okay, oh yelah ada nyamuk. Sorry. Kita tutup dulu. Okay, apa lagi dekat sini? Oh, sini ada. Patutlah comfortable. Sini ada apa tu, cushion tu. Sini ada tak? Oh, sini tak ada. Oh, memang bagi driver saja. Passenger tak nak bagi. Oh, okay, tak apa. Panjang lah. Apa lagi? Sini ada. Ini actually is just deco ni, is it? Yes. Oh, okay. Kemudian apa lagi sini? Armrest. Tak adalah. Itu sajalah. Semuanya stock standard lah. Okay, before that lah, we see the behind lah. Oh, behind sangat-sangat bersih dan sangat-sangat cantik. Wait, is this the gear up punya seats bukan original? This original AV. Oh, all AV will get this. So far, cantik tu. Oh yeah, I forgot lah. This one dia menggunakan suite dekat tepi sini kan. Cantik tu. Aku pun lupa dah lama kereta ni dah lama dan aku pun dah lama tak raba kan. Okay, Uncle, moving on to our next point. Can you share a little bit about the things that you don't like about the car? Actually, I don't like the auto start stop. Oh, auto start stop tak bukan off. Can. I already bypass. Saya sudah bypass. Oh, boleh apa tu? Boleh modify. Boleh Shopee plug and play RM80 je. Oh, so dia dah tak ada auto start stop dah lah. So that one is annoying lah, but that one sudah selesai lah. So in the beginning dia punya power window lah bising. Oh, sekarang okey. Dah okey dah. Dia punya getah. Sekejap kita try. Sekarang dah diam lah. Dulu dia bising. Bising dia macam mana? Macam ni. What the hell is that? Dia dekat bahagian sini lah. The rubber lah. I think the rubber, yes. Oh, so but this one is still under warranty lah considered because yeah, still you can get them to fix lah. Actually can, right? They will do it for you. Oh, now it comes to the customer service part lah because since you mentioned that, right? So the previously yang power window yang berbunyi tu, so how's the service before that? When you do it, is it okay? Not so good. When you ask them to do okay or not? After going through, I think 4 times only finally the 4th person got it right. They can fix. The same service center ke? I always go back to the same service center. And you need to bising 4 times. I never bising lah. I just complain lah. Some can fix, some cannot. They put the WD-40. Okay lah, because kita tahulah kalau benda yang simple dia akan cuba yang paling economical, paling cepat selesaikan, boleh ke tidak. Kalau tak boleh baru tukar part kan. And of course they try the WD-40 cannot, and then you bising again. I think they changed the rubber. At the end they change the rubber lah. I think so. But have to go through 4 times lah. Yeah. Susah. But they've improved a lot lah. Other than the power window, I think this car basically tak banyak masalah except for sekali saja. Dia punya tekan pedal minyak tak ada power. So balik baru tadi cakap power best lah, potong Honda lah. So bawa balik service center, dia reset ECU dah okey dah. So kawan-kawan yang ada Ativa, kadang-kadang you tekan minyak tak ada power, balik ke service center suruh reset ECU, dah okey sudah. Apa benda tu? Tekan tak ada power, is it? But it's just an ECU problem lah. It's just the program software glitch. But how does that even happen? It doesn't make sense. It's not a physical hardware issue. Yeah. It's just software. Yeah. Huh? Until today they cannot find out what's the reason. But at the end they reset ECU. The car is back to normal. But how does that even happen in the first place? Tak tahu. I don't know. They're still looking for the cause, investigating. Geng, kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang menggunakan Ativa, boleh tak sharing, pernah tak korang mengalami perkara yang sama? Adakah benda yang macam ni boleh berlaku? Pelik betul. Kalau kita tak kacau benda-benda, macam mana dia akan
kacau software kan. Because as I know, this car punya software part, I would say it's not as much as that car kan. Because you know that one sensor beribu-ribu, sikit-sikit bunyi kan. But this one I don't think have. So that is a very big point, but it's a good point to point out lah. Yeah, I think you go to the forum, you see quite a few getting this. Besides that, ada lagi tak? Masalah besar sebenarnya tak ada lah kereta ni. So far the 3 years ownership, no 3 years big... ownership, tak ada masalah besar kecuali power window bising. Kedua, dia punya auto start-stop mengacau lah. And then ketiga, kadang-kadang brake belakang akan ada bunyi. Oh yes, that one I hear before. Yes. That one is also, I think it's a common issue. Yeah. So sometimes sometimes they will clean the what do you call it, the brake dust or whatever. Yeah, oh, okay. So once you clean that, it's okay. But rear is drum, right? Yeah, it's a drum. Okay. But now okay. Now so far good. Okay. So far okay already. So overall, can say in the 3 years of ownership, can give a 90 marks, boleh? 85 lah. 85 lah. Service can be improved lah, that's all. Okay. So in terms of overall experience, Perodua punya service still can be improved. Tapi kereta so far so good lah. Tak adalah tiba-tiba kong on the road ke, tiba-tiba battery kong ke. Very reliable car. Aircon still very semua. Cool aircon. Okay. Cool. I go to the behind. Rubber behind pula. Sekarang aku nak rubber belakang pula, ada apa? This is the part where I least like lah. Kalau kereta yang belakang ini, ni lah speaker besar kan. Kalau boleh dia bagilah space lebih sikit. Tengok ni letak satu botol, dah penuh dah, tak ada benda dah. Boleh letakkan ni semua sekecil sangat lah. Otherwise, this one is okay lah. And dia punya seat, after 3 years of ownership. Uncle, behind rarely seat people lah, I assume? Ada buat Grab. Pernah buat Grab. Pernah buat Grab. Okay. So, but still, very nice lah. Dia nampak cantik lah. Sebab, okay lah, have to be frank lah, because I assume, sorry, ada nyamuk dekat sini. Dia suka bagi nyamuk kan. I assume Perodua punya leather rat, you know lah, it's not you know like Proton punya Napa leather kan. This one leather rat, I assume that it won't be as long lasting and it will nampak macam teruk kan. Tengok ni. Okay lah, dah lah pakai Grab. Uncle dah buat Grab dah berapa lama? Boleh sharing tak? Setengah tahun. I will assume at least ada 100 orang. Mana 100? 1000 ada. 1000. Okay. 1000 orang pernah duduk dalam kerusi ini. Okay lah tu, nampak cantik tengok ni. Headrest semuanya nak kata berkedut semua. Nice, surprising lah. Surprising to me lah, because I wouldn't assume that it would be that of a higher standard of quality lah. Sebab aku akan assume ini mesti murah punya. Ini guna 2 tahun mesti dah koyak-koyak, cabuk-cabuk semua. Tak ada. Okay. Dan atas sini semuanya okey. Aku pula raba kereta YouTuber kan. Gatai. Okey, lastly kita pergi ke boot apa? Dia punya exhaust punya bunyi macam kuat. Uncle, sure tak ada tukar apa-apa? Macam exhaust sport punya exhaust kan. Dia pun bunyi kuat pula kan. Okey, buka. Okay, this one is the regular tonneau cover lah, kepada tak tahulah. And anything else, tak adalah benda apa kan. Oh, Uncle, I noticed something. You don't have a rear dash cam. Oh, yeah. Siapa nak sponsor? Siapa nak sponsor? Siapa nak sponsor Uncle lah. Sponsor me tu lah. Aku pun boleh, kalau boleh pun nak juga kan. Okay, anyway, belakang sini ada tak apa-apa? Tak adalah, semuanya stock standard lah. Okay, alang-alang tengoklah spare tyre. Dia akan bagi full size lah geng, bukan yang macam space saver kecil-kecil punya. Okay lah, not bad. Okay lah geng, itu sahajalah sesi meraba ringkas aku untuk kereta Uncle Melaka kan. Kalau korang belum follow Uncle Melaka, boleh follow dia. Aku akan sediakan link dekat bawah lah. Kalau belum follow aku, come on lah, tengoklah aku ni, follow lah aku. Thank you Uncle Melaka. Okay, bye.